Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Bhaktivedanta Swami Nityanandane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachalane Nirvishesha Shunyavani Pastasya Dekshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Srimad Bhagavatam, Canto 14, Canto 11, Chapter 14, verse 27, yeah? viṣayān dhyāyataś cittaṁ viṣayeṣu viṣajjate mam anusmarataś cittaṁ pravilīyate. The mind of one meditating upon the objects of sense gratification is certainly entangled in such objects, but if one constantly remembers me, then the mind is absorbed in me. Purport, one should not think that one can attain complete transcendental knowledge of Krishna by mechanically engaging in the worship of the Lord. Lord Kṛṣṇa states here that one must endeavor constantly to keep the Lord within one's mind. Anusmarataḥ, or constant remembrance, is possible for one who always chants and hears the glories of Lord Kṛṣṇa. It is therefore stated śravaṇam kīrtanam, Srimad Bhagavatam 7:523. Smaraṇam, the process of devotional service, begins with hearing, śravaṇam, and chanting kirtan, from which remembrance develops. One who constantly thinks of the objects of material gratification becomes attached to them. Similarly, one who constantly keeps Lord Kṛṣṇa within his mind becomes absorbed in the Lord's transcendental nature, and thus becomes qualified to render personal service to the Lord in his own abode. We have a similar verse in the Bhagavad Gita. பகவத் கீதையிலும் இதே கருத்தை கூறக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது. There it says, by meditating on sense objects, one becomes completely absorbed in them, one becomes bewildered, and ultimately one loses one's memory, and one falls into the material world. ஒருவர் புலனுணர்ச்சி பொருட்களை பற்றி மனசில் நினைக்கும் பொழுது அவர் படிப்படியாக அவற்றில் பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டு குழப்பமடைந்த நிலையில் தன்னுடைய ஞாபக சக்தியை இழந்து விழுந்து போகிறார் என்று அந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. So the processes of jnana and yoga, they also attempt to control the mind and the senses. ஞானம், யோகம் போன்ற வழிமுறைகள் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்கு உதவுகின்றன. In fact, there's a great endeavor to do this in these processes. இந்த வழிமுறைகளில் இந்த மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதானது மிக தீவிரமாக செய்யப்படுகிறது. And that is because they accept the fact that the uncontrolled mind and senses leads one into activities which will bind one to the material world. ஏனென்றால் அவர்கள் அடக்கப்படாத மனமும் புலன்களும் ஒருவரை தேவையற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்தி அவரை பௌதிகமாக பந்தப்படுத்தும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And the whole purpose of yoga is to detach oneself completely from all these objects of the world. யோகத்தின் நோக்கம் பௌதிக உலகத்தைச் சேர்ந்த பொருட்கள் அனைத்திலுமிருந்து மனத்தை முழுமையாக விலக்குவதே ஆகும். We don't control the mind and senses, we become more attached to material things, we create more bondage. மனமும் புலன்களும் அடக்கப்படாவிட்டால் நாம் பௌதிகமான பொருட்களின் மீது அதிகமான பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டு அவற்றால் கட்டப்படுகிறோம். Therefore, there's great emphasis on controlling the mind and the senses. எனவே மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவது அதிகமாக வலியுறுத்தி கூறப்படுகிறது. And of course, in the Bhagavad Gita, particularly in the second chapter, the 5th chapter, 6th chapter, where there's discussion of jnana and yoga, then there's emphasis upon controlling the mind and the senses. பகவத்கீதையில் குறிப்பாக 2வது, 5வது மற்றும் 6வது அத்தியாயங்களில் இந்த ஞானத்தையும் யோகங்களையும் பற்றி கூறும்பொழுது மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதானது மிகவும் வலியுறுத்தி பேசப்படுகிறது.
in fact, Krishna says that all this leads to kama and krodha, and then we get kama, krodha, lobha, etc. This is the gates to hell. We would just end up degrading ourselves. இதை நாம் செய்யாவிட்டால் காம, குரோதம், லோபம் போன்ற பல தீய குணங்கள் நம்மிடம் உண்டாகி நம்மை பௌதிகத்துடன் கட்டுப்படுத்துகின்றன. So all these processes emphasize control of the mind and senses. எனவே இந்த வழிமுறைகள் அனைத்தும் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதையே மிகவும் வலியுறுத்துகின்றன. So even in bhakti yoga, sense control, mind control are necessary. பக்தி யோகத்திலும் கூட மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவது அவசியமாகும். But the emphasis is not so much upon simply stopping the senses in the mind, but engaging them. ஆனால் பக்தி யோகத்தில் பார்ப்போமானால் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதை கூறாமல் அதற்கு மாறாக அவற்றை சரியான வழியில் பயன்படுத்துவதை பற்றி கூறப்படுகிறது. And that is why Krishna recommends to Arjuna, do karma yoga where you engage your senses, because it's very difficult to control the mind and senses. இதனால் தான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு நீ கர்மயோகத்தில் ஈடுபடு, அதன் மூலமாக உன் மனத்தையும் புலன்களையும் சரியான வழியில் செயல்படுத்து என்று அறிவுறுத்துகிறார். But when doing that karma yoga, do it without desire for results. We're not interested in getting material enjoyment out of it. கர்மயோகத்தை செய்யும் பொழுது அதன் விளைவுகளின் மேல் பற்றுதலை வைக்காமல் பௌதிக சுகங்களின் மேல் ஆசைப்படாமல் அவற்றை செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் கூறுகிறார். So this is a method of gradually developing detachment. இது படிப்படியாக ஒருவருக்கு பற்றின்மையை வளர்க்க உதவுகிறது. And if we perfect this nishkama karma yoga, then we're qualified for jnana, yoga, and bhakti. இந்த நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை ஒருவர் பூரணமாக செயல்படுத்தும் பொழுது அவருக்கு ஞானம், யோகம் மற்றும் பக்திக்கான தகுதி கிடைக்கிறது. So in bhakti, again, there is less emphasis upon stopping the senses in the mind, but rather engaging them. இங்கும் பார்ப்போமானால் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதை கூறாமல் மாறாக அவற்றை சரியாக பயன்படுத்துவதை பற்றி கூறப்படுகிறது. In the processes of jnana and yoga, the emphasis is upon stopping the functions of mind and senses. ஆனால் ஞானத்திலும் யோகத்திலும் பார்த்தால் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதே அதிகமாக கூறப்படுகிறது. So engaging the senses and mind is much easier. புலன்களையும் மனத்தையும் சரியான வழியில் ஈடுபடுத்துவது சுலபமான வழிமுறையாகும். So in the process of karma yoga, there's engagement of the senses, but there is an interest in some material enjoyment. கர்மயோகத்திலும் மனமும் புலன்களும் செயலில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆவல் அதில் கலந்திருக்கிறது. And therefore one is advised to give up that desire. எனவே அந்த ஆசையையும் விட்டுவிட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. In bhakti yoga, there's also engagement of senses and mind, but the activities are completely different. பக்தி யோகத்திலும் கூட மனமும் புலன்களும் செயல்களில் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன, ஆனால் அது முழுவதும் மாறுபட்ட நிலையில் செய்யப்படுகிறது. The activities, by their very nature, are dedicated to the Lord. பக்தி யோகத்தினான செயல்கள் முழுவதும் பகவானுக்கே அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. So kirtan is chanting the Lord's name. It's not about anyone else. கீர்த்தன் என்பது பகவானுடைய புனித நாமங்களை ஜெபிப்பதே ஆகும், வேறு யாரையும் பற்றி நாம் ஜெபிப்பதில்லை. So it's a glorification of the Lord. இவ்வாறு பகவான் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். And its purpose is to please the Lord. இது பகவானை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படுகிறது. So in this way, by its very nature, the activities of bhakti are quite different from the activities of karma. இவ்விதமாக பக்தியின் செயல்பாடுகள் முழுவதும் கர்மத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்து மாறுபடுகின்றன. By these activities, we are able to develop our bhakti and become detached from using the senses for material enjoyment. இந்த செயல்களின் மூலமாக நாம் பக்தியில் முன்னேறுகிறோம் மற்றும் நமது புலன்களையும் மனத்தையும் பௌதிகமான செயல்களில் ஈடுபடுத்துவதை தவிர்க்கிறோம். So instead of stopping the senses and mind, we simply change the object of enjoyment. எனவே மனத்தையும் புலன்களையும் நிறுத்துவதை விட்டுவிட்டு அது எதில் ஈடுபடுகிறதோ அந்த பொருளை மட்டும் நாம் மாற்றி விடுகிறோம். And then we also change our attitude. மேலும் நம்முடைய மனோபாவத்தையும் நாம் மாற்றிக்கொள்கிறோம். We can change the object from material objects to Krishna, but
we also give up the attitude of enjoying those objects. நாம் இதுவரை அனுபவிக்க ஆசைப்பட்ட பௌதிக பொருட்களை விடுத்து கிருஷ்ணரின் மேல் நமது மனத்தை நிலைநிறுத்துகிறோம். மேலும் நாம் சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை விடுத்து கிருஷ்ணருக்கு சுகத்தை கொடுக்க முயல்கிறோம். So instead of trying to enjoy Krishna, we try to give enjoyment to Krishna. நாம் கிருஷ்ணரை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இல்லாமல் கிருஷ்ணருக்கு இன்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறோம். So there it looks like a little change, but actually it's a great change. இது பார்க்க ஒரு சிறு மாறுதல் போல தோன்றினாலும் இது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றமாகும். This slight change changes all the activities of the mind and senses from material to spiritual. இந்த மாற்றமானது மனத்தையும் புலன்களையும் பௌதிகமான செயல்பாடுகளிலிருந்து நீக்கி ஆன்மீகமான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுத்துகிறது. So this is the recommended way of controlling the mind and senses. இதுதான் மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவதற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிமுறையாகும். It is like the same substance can be used in different ways. இது ஒரு விதத்தில் ஒரு பொருளை பல விதங்களில் பயன்படுத்தலாம் என்பதை ஒத்திருக்கிறது. So milk can be used for eating, etc. But if you eat too much or drink too much milk, then you get stomach problems. பால் ஒரு பருகக்கூடிய பொருளாகும். ஆனால் அதை அதிகமாக பருகினால் நமக்கு வயிற்றில் பிரச்சனைகள் தோன்றலாம். And then we transform the milk into yogurt, and you take the yogurt, it cures the problem. அப்பொழுது அந்த பாலை தயிராக மாற்றி அந்த தயிரை நாம் உட்கொள்ளும் பொழுது நமது வயிற்று பிரச்சனைகள் தீர்ந்து போகின்றன. So therefore the activities, if they're done in a certain way, they get bondage. They're done in another way, they liberate us from the material world. இவ்விதமாக ஒரே செயலை நாம் ஒரு விதத்தில் செய்யும் பொழுது அது நமக்கு கட்டுகளை பௌதிகமான கட்டுகளை உண்டாக்குகிறது. அதே செயல்களை வேறு விதமாக செய்யும் பொழுது அது நம்மை கட்டுகளிலிருந்து முழுமையாக விடுவிக்கிறது. So this is the process that Krishna recommends in Bhagavad Gita. இந்த வழிமுறையைத்தான் பகவான் பகவத்கீதையில் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். And here we see that in the Bhagavatam, Krishna is recommending this process also. பாகவதத்திலும் கிருஷ்ணர் இதே வழிமுறையை எடுத்துரைப்பதை நாம் காண்கிறோம். So here it says that just as we concentrate on material objects for our own enjoyment, we should concentrate upon the Supreme Lord. இங்கும் எவ்வாறு கூறப்படுகிறது என்றால் பௌதிகமான பொருட்களை நாம் சுகம் அனுபவிப்பதற்காக அதில் நம் மனத்தை நாட்டுவதற்கு பதிலாக கிருஷ்ணரின் மேல் மனத்தை நாட்ட வேண்டும் என்று கூறுகிறார். But we're not attempting to get enjoyment for ourselves by that. We're attempting to please Krishna. அதே சமயத்தில் நாம் கிருஷ்ணரின் மூலமாக சுகம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தவிர்த்து கிருஷ்ணருக்கு சுகத்தை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறோம். So that is the meaning of pure bhakti. அதுதான் தூய பக்தியின் பொருள். Pure bhakti means to cultivate a favorable relationship with Krishna with no other desires. தூய பக்தி என்றால் கிருஷ்ணருடனான நமது உறவை வளர்த்துக் கொள்வது வேறு எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லாமல். So instead of giving up desire, we change the desire. இவ்வாறு ஆசைகளை விடுவதற்கு பதிலாக நாம் ஆசைகளை மாற்றி அமைக்கிறோம். So from the beginning of the process of bhakti, we have this desire to please Krishna. பக்தி பாதையின் ஆரம்ப கட்டத்திலிருந்தே இவ்வாறு கிருஷ்ணரை மகிழ்ச்சிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனேயே நாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். In the beginning, it will be a little desire. ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு சிறிது ஆசைகள் இருக்கக்கூடும். And our desires to get enjoyment for ourselves will be much greater. நாமே சுகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் நோக்கம் நம்மிடம் அதிகமாக காணப்படும். But by the process of bhakti, gradually we increase our desire to please Krishna. ஆனால் பக்தி பாதையில் தொடர்ந்து செயல்படும் பொழுது கிருஷ்ணருக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் நமக்கு அதிகரிக்கிறது. And then very naturally, the desire to please our own senses for our own enjoyment, that decreases. அதன் பிறகு இயற்கையான விதத்தில் நமக்கு மனத்துக்கும் புலன்களுக்கும் நாம் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆவல் படிப்படியாக தணிந்து விடுகிறது. So this is considered to be the natural way to develop detachment from material objects. இதுதான் பௌதிக பொருட்களின் மீது பற்றின்மையை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான இயற்கையான சகஜமான வழிமுறையாக பேசப்படுகிறது. So the objection is there, of course, that
I have so much attachment for material objects, very difficult to concentrate on Krishna with no desire for myself. இதற்கு ஒருவர் மறுப்பு தெரிவிக்கலாம். எனக்கு ஏராளமான பௌதிக ஆசைகள் இருக்கின்றன. எனவே அவற்றை விடுத்து கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சியில் கவனம் செலுத்துவது எனக்கு சிரமமாக இருக்கிறது என்று ஒருவர் கூறலாம். However, Krishna says in Bhagavad Gita that we should develop a higher taste. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார், நாம் ஒரு உயர்ந்த சுவையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So if we develop a taste for bhakti, this is our motive for going further in the process of bhakti. பக்திக்கான சுவையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் இந்த பயன்களை நாம் பெற வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. So it's important to develop that taste. எனவே அந்த உயர்ந்த சுவையை வளர்த்துக் கொள்வது அவசியம். Of course, that taste is inherent in bhakti itself. உண்மையிலே பார்ப்போமானால் அது பக்தியிலேயே அந்த உயர்ந்த சுவையானது by nature it is sweet. இயற்கையாகவே அது இனிமையானது. We often describe jnana as being very dry or shushka. நாம் ஞானத்தை காய்ந்த உலர்ந்த வறண்டு போன நிலையில் இருக்கிறது என்று நாம் கூறுவோம். If we simply use logic and our abilities of the mind, it is not sweet, it is not tasty. நமது மனத்தையும் அறிவையும் மட்டுமே பயன்படுத்தி நாம் செயல்களை செய்வோமானால் அதில் நமக்கு சுவை கிடைப்பதில்லை. And the result on realizing Brahman also, there's no taste. அதே போல அதன் மூலமாக அறியக்கூடிய பிரம்மனிலும் கூட சுவை இல்லை. But in bhakti we develop a relationship with Krishna, so that relationship is full of taste. ஆனால் பக்தியின் மூலமாக நாம் கிருஷ்ணருடன் ஒரு உறவை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். அந்த உறவானது சுவை நிறைந்ததாக அமைந்திருக்கிறது. So we have to gradually develop that taste. எனவே நாம் படிப்படியாக அந்த சுவையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And the more it develops, then the easier it is to dismiss material objects. இந்த சுவை அதிகரிக்கும் பொழுது வெகு சுலபமாக நாம் பௌதிக பொருட்களை நிராகரிக்க முடியும். So there is a stage called ruchi. எனவே ருச்சி எனக்கூடிய ஒரு தளம் இருக்கிறது. So this is not a perfect state, but it's a state where the bhakti is stronger than our attraction for material things, and the taste for bhakti significantly manifests for Krishna. இது ஒரு முழுமையான தளம் அல்ல என்றாலும் கூட இந்த நிலையில் கிருஷ்ணர் மேலான நமது ஆர்வம் சுவை மிகவும் அதிகரிக்கிறது. அதே சமயம் பௌதிகமான ஆசைகள் மிகவும் குறைந்து போகின்றன. And that becomes more intense, it becomes asakti, and then we get a realization in bhava. இந்த ருச்சியானது மேலும் தீவிரமடையும் பொழுது அது ஆசக்தியாகவும் மேலும் பாவ நிலையில் பகவானை பற்றிய புரிதலும் நமக்கு உண்டாகிறது. So in the beginning stages we don't have that prominent taste, and our attraction for material things may be quite strong. எனவே ஆரம்ப நிலையில் நமக்கு அத்தகைய உயர்ந்த சுவை ஏற்படாத காரணத்தினால் நாம் பௌதிக பொருட்களால் அலைக்கழிக்கப்படுவது இயற்கையாகும். As long as the material attraction is stronger than our taste for bhakti, then we are called anishtata, not steady. அந்த பௌதிகமான கவர்ச்சிகள் அதிகமாக உள்ள நிலையில் நாம் பக்தி செய்யும் பொழுது அந்த பக்தியானது அனிஷ்டித பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Then when we attain nishta, that means at least the attraction for material things is not too strong. பிறகு நாம் நிஷ்டா நிலையை அடையும் பொழுது நமது பௌதிக கவர்ச்சிகள் அந்த அளவுக்கு பலமாக இல்லை என்று கூறலாம். And we develop enough taste so that we're not disturbed by the material attraction. அதன் பிறகு தேவைப்படுகிற அளவு பகவானிடம் நமக்கு சுவை உண்டான பிறகு நாம் பௌதிகமான பொருட்களால் அலைக்கழிக்கப்படுவது குறைந்து போகிறது. And therefore we're advised to reach that stage of nishta. எனவேதான் நிஷ்டை நிலையை விரைவில் அடைய முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And from there we can advance further. அதன் பிறகு நாம் மேலும் முன்னேறலாம். So here it talks about remembering the Lord. இங்கு பகவானை நினைவில் கொள்வதை பற்றி பேசப்படுகிறது. But as Arjuna says in Bhagavad Gita, very difficult to control the mind. ஆனால் அர்ஜுனன் பகவத்கீதையில் கூறுவது போல மனத்தை அடக்குவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. So therefore we do have this process of nam sankirtan. எனவேதான் நாம சங்கீர்த்தனம் எனக்கூடிய வழிமுறை நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. So this is the best way of remembering the Lord. இதுதான் பகவானை நினைவு கொள்வதற்கு மிகச்சிறந்த வழி. It is the best smaraṇam, it is the best jnana. இதுதான் மிகச்சிறந்த மனனம் தியானம் ஆகும். So by doing the kirtan, chanting Krishna's names, the whole idea is that we can spontaneously
concentrate the mind on remember Krishna. பகவானுடைய புனித நாமங்களை நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்பதற்கான நோக்கம் நமது மனதை இயற்கையாகவே பகவானிடம் நிறுத்த இயல வேண்டும் என்பதே. So therefore I talked about we had to develop taste. இதற்காகத்தான் நாம் சுவையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். So of course in bhava and prema there's a taste for Krishna. பாவ மற்றும் பிரேம நிலையில் கிருஷ்ணருக்கான சுவை நம்மிடம் இருக்கிறது. In ruchi there's a great taste for the process like chanting. ருச்சியிலும் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிப்பதில் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறது. So we should aim for that state of at least of developing that attraction for the process of chanting. எனவே குறைந்தபட்சமாக புனித நாமத்தை ஜபிப்பதில் ஒரு கவர்ச்சியை, ஒரு ஆர்வத்தை, சுவையை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். And in doing so we control the mind. அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக நாம் மனத்தை அடக்குகிறோம். So we go through a gradual process of concentrating more and more on the Lord. இவ்வாறு படிப்படியாக மனத்தை பகவானிடம் நிலைநிறுத்தும் வழிமுறையில் நாம் முன்னேறுகிறோம். If one is in prema, then there is no chance of thinking of anything except the Lord. பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் பகவானை தவிர வேறு எந்த பொருளையும் மனத்தால் நினைப்பது அசாத்தியமாகிறது. When we first have faith and then we start bhakti, then of course the mind is uncontrolled. ஆரம்பத்தில் விசுவாசத்தை அடைந்து நாம் பக்தி செயலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது மனது அடங்காத நிலையில் தான் இருக்கிறது. So the whole process of bhakti as we go from step to step is to increase that remembrance of the Lord. ஆனால் பக்தியில் நாம் படிப்படியாக முன்னேறுவதற்கான நோக்கம் பகவானுடைய ஞாபகம் நமக்கு அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும். So this is the process recommended by Krishna here and in the Bhagavad Gita. பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த இடத்திலும் மேலும் பகவத்கீதையிலும் இந்த வழிமுறையை தான் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார். By doing this, we become free from the bondage of material world. இதை செய்வதன் மூலமாக பௌதிக உலகத்தின் கட்டிலிருந்து நாம் விடுபடுகிறோம். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. So we'll take up some questions. Jyotisundar Mataji is asking, how does deity worship help us to enhance the bhakti process? விக்கிரக ஆராதனை பக்தி பாதையில் முன்னேறுவதற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது? Jiva Goswami says that in Bhakti Sandarbha that deity worship is there to help us engage the mind. ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் கூறுகிறார், விக்கிரக ஆராதனை நமது மனத்தை ஒரு பகவானிடம் ஈடுபடுத்த உதவுகிறது என்று. In the beginning of bhakti, people may be very disturbed. So by doing deity worship, this also helps us. பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் மக்களுடைய மனம் அடக்கப்படாத விதத்தில் இருக்கிறது. அப்பொழுது இந்த வழிமுறை விக்கிரக ஆராதனை உதவுகிறது. We get a chance to engage our senses in serving Krishna. நமது புலன்களை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த அது ஒரு வாய்ப்பை தருகிறது. Thank you, Maharaj. The next is a question from Ranga Krishna Prabhu, that given the holy name is full of nectar and gives bliss, even to a devotee at the entry level, the sadhaka takes pleasure in chanting the holy name. However, you have mentioned that that is not right, as we have to give pleasure to the Lord. Instead of deriving pleasure from chanting, we should give pleasure to the Lord. So how do we understand this? ஆரம்ப நிலையில் இருந்தே கூட ஒரு பக்தனுக்கு பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபிப்பது ஒரு சுவையை, ஒரு ஆனந்தத்தை தருகிறது. ஆனால் நீங்கள் கூறினீர்கள், நாம் நமக்கு ஆனந்தத்தை ஆசைப்படாமல் பகவானுக்கு ஆனந்தத்தை வழங்கவே முயல வேண்டும் என்று. இதை நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது? So the intention of the devotee is to please Krishna. பக்தனுடைய நோக்கம் பகவானுக்கு மகிழ்ச்சி தருவதுதான். The result is we get bhakti and finally prema. அதன் விளைவாக நாம் பக்தியையும் இறுதியில் பிரேமத்தையும் அடைகிறோம். So there is an experience of bliss when we get prema. எனவே இங்கு பரமானந்தத்தின் அனுபவம் பிரேம நிலையில் நமக்கு உண்டாகிறது. But of course, we're not trying to do bhakti in order to get bliss. We're trying to do that to get prema, that is, please Krishna. ஆனால் நாம் இந்த பரமானந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் பக்தி செய்யவில்லை. மாறாக கிருஷ்ண பிரேமை நமக்கு வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனேயே நாம் பக்தி செய்கிறோம். So the bliss that we get again is dependent on our service to the Lord. அதன் வழியாக நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் பகவானுக்கு நாம் சேவை செய்வதை பொறுத்து அமைகிறது. So it is quite different from getting happiness in the material world.
இது பௌதிக உலகத்தின் ஆனந்தங்களை அடைவதிலிருந்து மிகவும் மாறுபட்டு விளங்குகிறது. So there's no real concept of bliss for the self. எனவே இங்கு தனக்குத்தானே ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்ற கொள்கை இல்லை. That bliss is necessarily related to giving Krishna bliss. பக்தியில் வரக்கூடிய ஆனந்தமானது கிருஷ்ணருக்கு ஆனந்தத்தை வழங்குவதிலே சார்ந்திருக்கிறது. It's only if Krishna gets blissful by our service that we can experience bliss. நமது சேவையின் மூலமாக கிருஷ்ணர் ஆனந்தத்தை அடையும் பொழுது மட்டும்தான் நாம் ஆனந்தத்தை உணர முடியும். And if we keep thinking of it for myself, then of course we can't even get to that level of prema. நம்முடைய ஆனந்தத்தையே நாம் நினைத்துக் கொண்டிருப்போமானால் நாம் அந்த நிலையை எட்டுவது அசாத்தியமாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Tanya Radhamataji that many parents try to train children in rising early and other devotional activities and refrain from certain material activities. But we don't find that it always pays well. The child rebels and moves away once he is independent. In such case, have the parents given the child ajnata sukriti during their forced training or only made them commit aparadh, causing a reverse effect? How to strike the current balance in parenting? பல பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது நல்ல குணங்களை அவர்களுக்கு உண்டாக்க வேண்டும் என்று அதிகாலையில் எழுந்திருப்பது, பகவானுக்கு பூஜை செய்வது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள். ஆனால் குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்பொழுது பெற்றோருக்கு எதிராக அவர்கள் புரட்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவர்களுடைய நோக்கம் வேறு விதமாக செல்லும் பொழுது அவர்கள் நாம் கொடுத்த சுக்கிருத்தியை மீறி அவர்கள் அபராதங்களை செய்வதில் அதிகமாக ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறார்கள். இத்தகைய நிலையிலிருந்து பெற்றோர்கள் எவ்வாறு மாறுபட்ட நிலையில் குழந்தைகளுடன் செயல்பட வேண்டும்? So training is always good. பயிற்சி அளிப்பது எப்பொழுதுமே நல்லதுதான். So if the person is trained without bhakti, they can resent that also. ஒருவருக்கு பக்தியில் நாம் பயிற்சி அளிக்கும் பொழுது அதற்கும் அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம். And if we do bhakti and later on, they may resent that as well. பக்தியை நாம் பிற்பாடு செய்யும் பொழுதும் கூட அத்தகைய எதிர்ப்பு மனோபாவம் உண்டாகத்தான் செய்யும். But as parents, it's a responsibility to expose them as much as possible to bhakti. ஆனால் பெற்றோர்களின் கடமை அவர்களை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவர்களை பக்தியில் ஈடுபடுத்துவதுதான். And if done properly, not by force or violence or whatever, then it won't produce aparadha on the part of the child. ஆனால் அதை நாம் அவர்களுக்கு மிகவும் வேகத்தை கொடுத்தோ வயலன்ஸ் மூலமாக அவர்களை நாம் அந்த வழியில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. அப்பொழுது அவர்கள் அபராதம் செய்வது தடுக்கப்படும். So therefore, later on, it can be advantageous. It's not exactly a gyata sukriti because there is some, favorability in the children when they're young anyway. But it's like that. It's similar to a gyata sukriti. பிற்காலத்தில் அது அவர்களுக்கு பயன்படும். அவர்கள் ஆரம்ப காலத்தில் செய்த அந்த பக்தியானது ஒரு அக்ஞாத சுக்கிருதி என்னும் வகையில் அவர்களுக்கு அது உதவும். And that is always favorable for later development. அவர்கள் பிற்காலத்தில் முன்னேறுவதற்கு அது சாதகமாக விளங்கும். So the parents must also be very careful that they don't use unnecessary force, which could cause a bad reaction. எனவே பெற்றோர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குழந்தைகளிடம் தவறான விதத்தில் அவர்களை வலியுறுத்தி ஒரு செயலை செய்ய சொல்லும் பொழுது அது தவறான விளைவுகளை பிற்காலத்தில் உண்டாக்கக்கூடும். Thank you, Maharaj. Next one is from Swarnamadhav Prabhu. Though we don't try to control the mind in bhakti and rather engage them in the service of the Lord, inattentive chanting is considered one of the offenses. So this means controlling the mind and focusing on the holy name is becoming an important item in bhakti. How do you understand? Hare Krishna. Sorry, Prabhu, I missed you. So we don't try to control the mind in bhakti and rather engage them in the service of the Lord. However, inattentive chanting is considered an offense. So this means controlling the mind and focusing on the holy name is an important item of bhakti. How do we understand this? ஸோ மனத்தை அடக்கி பகவான் மேல் நாம் அதை செலுத்த வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் நான் நாமஜபத்தை செய்யும் பொழுது நமது மனம் வேறு வேறு இடங்களில் அலைவதை நாம் உணர்கிறோம். எப்பொழுது இதை நாம் எவ்வாறு சரியாக செய்வது? Yeah. So the way we control the mind and senses is not by stopping them,
but engaging them in Krishna's service. மனத்தையும் புலன்களையும் அடக்குவது என்றால் அவற்றின் செயல்பாடுகளை நிறுத்துவது என்று பொருட்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது. மாறாக அவற்றை பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதுதான் சரியான புரிதல். So that also is a type of control. அதுவும் ஒரு வகையான கட்டுப்பாடு தான். We direct our mind towards Krishna instead of directing it towards material things. மனத்தை பௌதிகமான பொருட்களின் பக்கம் செலுத்தாமல் அதை கிருஷ்ணர் பக்கமாக செலுத்துகிறோம். Now, some people, we try to direct the mind towards Krishna, the mind will go off again to material things. நம்மில் சிலர் கிருஷ்ணரின் பக்கமாக மனத்தை திருப்ப முயலும் பொழுது அது மீண்டும் பௌதிக பொருட்களின் பக்கம் செல்லும். So it's not that we just say, okay, mind, concentrate on Krishna and then just leave the mind to go anywhere. Then we've missed the instruction to serve the Lord by concentrating on him. So there is a control in the sense that we're telling the mind to concentrate on Krishna. எனவே நாம் பகவானிடம் மனத்தை நிலைநிறுத்த முயற்சி செய்யும்போது மனம் அங்கிருந்து விலகிச் செல்கிறது. அதை மீண்டும் பகவானிடம் நிறுத்த முயற்சி செய்யும் பொழுதுதான் நம்முடைய சாதனை பூரணமாகிறது. நாம் அந்த மனத்தை பகவானிடமிருந்து விலக அனுமதிப்போமானால் அது சாதனையாக முடியாது. So we have to put some effort into that. எனவே இந்த இடத்தில் சில முயற்சிகள் தேவைப்படுகின்றன. But this is quite different from telling the mind to stop thinking of anything. ஆனால் இந்த முயற்சியானது மனத்தை எதிலிருந்தும் நினைக்காமல் அதை தடுப்பதற்கு மிகவும் மாறுபட்ட வழிமுறையாகும். And stopping the senses from not perceiving or having any activity of the sense. மனத்தை வெற்றிடமாக செய்து எந்த பொருட்களிடமும் செயல்களிடமும் ஈடுபடாமல் செய்வதிலிருந்து இந்த பக்தி பாதையானது மிகவும் மாறுபடுகிறது. So we have some control and in choosing to serve Krishna rather than material things. இதில் ஓரளவு கட்டுப்பாடு தேவைப்படுகிறது. பௌதிக பொருட்களுக்கு சேவை செய்வதிலிருந்து மனத்தை பகவானுக்கு சேவை செய்வதன் பக்கமாக நாம் திருப்புகிறோம். அந்த அளவுக்கு முயற்சி. And we have to make some effort in order to do this nicely. இதை நல்ல முறையில் செய்வதற்காக நமக்கு முயற்சி தேவைப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Uttama Damayanti Mataji. How do we differentiate between doing actions for our own sense gratification and doing them for Krishna's pleasure? For example, while cooking bhoga, I might cook something that I feel like eating rather than thinking of what Krishna would like. நமது புலன்களை இந்திரியங்களை கிருஷ்ணரிடம் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் நாம் அதை செய்யும் பொழுதே கூட நமது பௌதிகமான ஆசைகள் குறுக்கிடுகின்றன. உதாரணமாக நாம் ஒரு சமையல் கிருஷ்ணருக்காக செய்யும் பொழுது நமக்கு எது பிடிக்குமோ அந்த பொருட்களை செய்ய நாம் ஈடுபடுகிறோம். இதிலிருந்து எவ்வாறு நம்மை காத்துக்கொள்வது? So this is the control of the mind that we have to have. We direct it towards Krishna also with the proper attitude. இதற்காகத்தான் நாம் மனத்தை கிருஷ்ணர் பக்கம் செலுத்த வேண்டும், அதே சமயம் சரியான மனோபாவத்துடன் அதை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறினோம். So that much control we have to have over the mind. அந்த அளவுக்கு நாம் மனத்தை கட்டுப்படுத்தத்தான் வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Simha Prabhu, more or less a repeat question. But how do we understand Radharani and gopis have anger and pride, although anger and pride are considered to be anarthas? ராதாராணிக்கும் கோபியருக்கும் கோபமும் கர்வமும் இருக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் அவை அனர்த்தங்கள் என்று நாம் கூறுகிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? These are all expressions of their prema. இவை அனைத்தும் அவர்களது பிரேமத்தின் வெளிப்பாடாகும். And they're in relation to Krishna. இவை கிருஷ்ணருடைய தொடர்பிலேயே உண்டாகின்றன. They're technically what is called vyabhachari bhavas. இவற்றை வியபச்சாரி பாவம் என்று கூறுகிறோம். And if they become a little prolonged, they become a secondary rasa. இது அதிக காலம் தொடர்ச்சியாக இருக்குமானால் அதை இரண்டாம் பட்சமான ரசமாகவும் நாம் கருதுகிறோம். But they're always dependent upon that main bhava, madhurya or sakya or vatsalya or dasya. ஆனால் இது எப்படியும் ஒருவருடைய முக்கியமான பாவமாகிய மாதுரியமோ வாத்சல்யமோ தாஸ்யமோ சாக்கியமோ இவற்றை சார்ந்தே அமைகிறது. So it's always in relation to Krishna favorably. இது எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்கு சாதகமான நிலையிலேயே அமைந்திருக்கிறது. So they're all aspects of serving Krishna with devotion. இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதின் அம்சங்களாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Samanjas Krishna Prabhu, that how can we develop taste for the chanting of the holy name in a natural way?
புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் சுவையை இயற்கையான விதத்தில் எவ்வாறு உண்டாக்கி கொள்வது? So the natural way is to engage the mind and the senses more and more in Krishna's service. இயற்கையான வழி என்னவென்றால் மனத்தையும் புலன்களையும் படிப்படியாக கிருஷ்ணரின் மேல் ஈடுபடுத்துவதே ஆகும். With that favorable attitude. அதற்கு சாதகமான மனோபாவத்தையும் நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும். So chanting and hearing and doing various services with that devotional attitude will naturally increase our concentration on Krishna and increase the bhakti. பக்தியான மனோபாவத்துடன் பகவானுடைய நாமத்தை பேசுவது கேட்பது போன்ற பக்தி செயல்களில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது அது படிப்படியாக நமது மனத்தை கிருஷ்ணரின் மேல் நிறுத்தி அவர் மேல் அன்பை உண்டாக்குகிறது. Thank you, Maharaj. There's a question from Ruparani Revati Mataji. That is, as a grihastha, to maintain our family, we have to work and we are not fully engaged in devotional service. So we are using part of our earnings in the service of the Lord. Are we doing karma yoga instead of bhakti? கிரகஸ்தர்கள் முழுமையாக பக்தியில் ஈடுபடுவதில்லை. அவர்கள் குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக பௌதிகமான செயல்களிலும் ஈடுபட வேண்டியிருக்கிறது. நமது வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை பகவானுக்கு செலவிடுகிறோம். இது கர்மயோகம் என்று கூற வேண்டுமா? So as long as we have a body, we have to maintain the body. நமக்கு சரீரம் இருக்கும் வரை அதை காப்பாற்றித்தான் ஆக வேண்டும். So we have to do activities. அதற்காக நாம் செயல்களில் ஈடுபட வேண்டும். And if we do those activities regulated according to scripture, we can technically call that karma yoga. அவற்றை சாஸ்திரங்களின் கட்டுப்பாடுகளை அனுசரித்து நாம் செய்வோமானால் நாம் கர்மயோகம் என்று அதை கூறுவோம். But the devotee, of course, is trying to use everything for Krishna. ஆனால் ஒரு பக்தர் அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்காக பயன்படுத்த விரும்புகிறார். And he's not unnecessarily trying to increase his material desires. அவர் தேவையற்ற விதத்தில் தன்னுடைய பௌதிக ஆசைகளை வளர்த்துக் கொள்ள விரும்புவதில்லை. So therefore, as much as is necessary, even the devotee has to participate in some karma yoga. எனவே எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஒரு பக்தர் கர்மயோகத்திலும் ஈடுபட வேண்டும். But it is nishkama, without material desire. ஆனால் அதை நிஷ்காமமாக அவர் செய்ய வேண்டும். அதாவது பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும். But because it is done along with the main process of bhakti, it also becomes spiritualized. ஆனால் முக்கியமான வழிமுறையாகிய பக்தியுடன் சார்ந்து இந்த கர்மயோகம் செய்யப்படும் பொழுது அதுவும் ஆன்மீகமாக மாறிவிடுகிறது. So there is no harm in doing those activities. எனவே இதை செய்வதில் தவறில்லை. Thank you, Maharaj. So when we say contemplating on the object of the senses, does it mean the object which is seen, or does it mean the eyes, ears and those? பௌதிகமான பொருட்களை காணும் பொழுது ஒருவனுக்கு அந்த பாதிப்பு உண்டாகிறது என்று கூறினார்கள். அது கண்கள் காதுகள் மூலமாக பொருட்களை பார்ப்பதை குறிக்கிறதா? Well, in the material world, we have different sense objects for the ear and for the eye, and for the nose, and for the touch, and for the tongue, etc. பௌதிக உலகத்தில் புலனுகர்ச்சி பொருட்கள் கண்களுக்காக காதுகளுக்காக மூக்குக்காக என்று தனித்தனியாக அமைந்திருக்கிறது. And if this is uncontrolled, then of course we end up in a very unfortunate position. இதை நாம் அடக்கி ஆடவில்லை என்றால் ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான நிலையை நாம் அடைகிறோம். If we develop our spiritual body, we develop spiritual senses. ஆன்மீகமான சரீரத்தை நாம் வளர்த்துக் கொள்வோமானால் நமது ஆன்மீக புலன்களும் வளர்ச்சி அடைகின்றன. And then we develop spiritual sense objects. We can see the form of Krishna. We can hear the flute of Krishna, etc. அப்பொழுது ஆன்மீகமான புலனுகர்ச்சி பொருட்களையும் நாம் உணர ஆரம்பிக்கிறோம். கிருஷ்ணருடைய அற்புதமான உருவத்தை பார்க்கிறோம். அவருடைய குழல் ஓசையை நாம் கேட்கிறோம். But we are using the senses not for our enjoyment, but for serving Krishna. ஆனால் அப்பொழுது புலனுணர்ச்சி பொருட்களை நமது சுகத்துக்காக ஈடுபடுத்தாமல் கிருஷ்ணருடைய மகிழ்ச்சிக்காக நாம் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. You are referring to the flute, which is one of the important qualities of Lord Kṛṣṇa among the 4 primary qualities. So someone was asking whether Krishna plays a flute outside Vrindavan. கிருஷ்ணர் பிருந்தாவனத்துக்கு வெளியிலும் குழல் ஊதுகிறாரா என்று. Well, in his pastimes with the Dwarkavasis or Mathura people, no.
துவாரகாவாசிகள் மற்றும் மதுராவாசிகளுக்கு இடையில் அவர் செய்யும் லீலைகளில் அவர் குழல் ஊதுவதில்லை. Now we see Ajamila found it difficult to control his mind, and also even see Jadabartha also, although he was in Bhava, he could not prevent contemplating what he saw. So why this happened? அஜாமிலரும் பாவ நிலையில் இருந்த பரத் மகாராஜரும் கூட மனத்தை அடக்க முடியாமல் விழுந்தார்கள் என்பதை நாம் கேட்கிறோம். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Ajamila at what stage? When he was all sinful? அஜாமிலன் பாவ செயல்களை செய்து கொண்டிருந்தார். Before he saw the prostitute, at the time when he saw the prostitute. Oh, so why he couldn't control his mind? Yes. Question? Yes. Oh, so he can't control the mind because he wasn't doing bhakti. நிலை மாதை சந்திப்பதற்கு முன்னால் அவர் புண்ணிய காரியங்களைத்தான் செய்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் பக்தி செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. இதன் காரணமாக அவர் விழுந்து போனார். In other words, he was trained up with Brahminical standards, but those were not strong enough to prevent his desire from turning him away from Brahminical conduct. வேறு விதமாக கூறுவோமானால் அவர் ஒரு நல்ல பிராமணராக பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அந்த பயிற்சியானது அவருக்கு பௌதிகமான ஆசைகளிலிருந்து முழுவதுமாக விடுபடக்கூடிய சக்தியை ஊட்டவில்லை. எனவே அவர் அந்த பிராமண நிலையிலிருந்து விழுந்து போனார். Thank you, Maharaj. One last question from Suresh Srinivas Prabhu. That is, the spiritual senses, are they developed, or we already have the spiritual senses and they are uncovered by the process of bhakti? ஆன்மீக புலன்கள் புதிதாக வளர்ச்சி அடைகின்றனவா அல்லது நமக்கு ஏற்கனவே அவை அமைந்திருக்கின்றன, பக்தி பாதையின் மூலமாக அவை வெளிப்படுகின்றனவா? எது சரியான புரிதல்? Well, everything spiritual is eternal. ஆன்மீகமான அனைத்தும் சாஸ்வதமானவை. But if we don't do bhakti, then we'll never see them. ஆனால் நாம் பக்தி செய்யாவிட்டால் அவற்றை ஒருபொழுதும் அடைய மாட்டோம். So if you practice jnana or yoga, then you never develop spiritual senses. ஞானத்தையும் யோகத்தையும் நாம் பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமது ஆன்மீக புலன்கள் வளர்வதில்லை. And if you're in the material from anadi, with no beginning, then again, no spiritual senses. நமது பௌதிகமான கட்டுகள் அனாதியானவை, நிரந்தரமாக இருக்கின்றன. எனவே நமக்கு ஆன்மீக புலன்கள் இருக்கின்றன என்று கூறவும் முடியாது. Thank you very much, Maharaj. I think there are no further questions. Santraj Srimad Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. Suryadas Manaswami Maharaj ki jai. Hare Krishna, dear devotees, regarding the announcements, today evening there will be Krishna Katha lecture by Thirumal Rao Prabhu. இன்று மாலை திருமல் ராவ் பிரபு பிரவச்சனம் தருவார். Tomorrow Krishna Katha lecture by His Grace Ranga Kṛṣṇa Prabhu. நாளை மாலை கிருஷ்ணகதா ரங்க கிருஷ்ண பிரபு வழங்குவார். And Saturday we are having a special lecture by His Holiness Bhaktivinoda Swami Maharaj. சனிக்கிழமை விசேஷமான உரை தவ திரு பக்திவினோத் சுவாமி வழங்க இருக்கிறார். Chant the Hare Krishna Mahamantra thrice for the benefit of all the devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I will offer our respected obeisances and all